డైజెషన్ అండ్ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. సో మనం తీసుకున్న ఫుడ్ అంతా ఒకేసారి డైజెస్ట్ అవ్వదన్నమాట. సో స్లోగా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి పంపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద డైజెషన్ అండ్ రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, సో ఇట్ కనెక్టెడ్ అబౌవ్ lower end of the esophagus and below to the duodenum. Okay, here so above the manki esophagus ko connect ayi untundi, below the duodenum. So what is in the duodenum? So it is the part of the small intestine. So what are the three parts of small intestine? Duodenum, ileum and jejunum. Okay, clear? So esophagus, so pharynx continues with the esophagus. Esophagus continues with the stomach. Okay, so above and lower. Next, shape of stomach is J shape and it is very distensible organ. So what do you mean by distensible? Distensible అంటే ఏంటన్నా సాగే తత్వం అన్నమాట. సో మన అంటే నార్మల్గా ఒక ఎంటీ స్టమక్ ఎంత ఉంటుందన్నా నియర్లీ 50 ml ఎంత ఉంటుందో అంతే కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో అదే మనకి ఇష్టమైన ఫుడ్ ఏదైనా ఎదురుగా ఉంది అంటే సో మనం కుక్కే కొద్దీ పొట్ట సాగుతూనే ఉంటుంది. సో ఎంత వరకు లిమిట్ అన్నా నియర్లీ మనం 4 liters వరకు కుక్కొచ్చు, తినొచ్చు లేదా తాగొచ్చు. ఓకేనా? సో నార్మల్గా 50 ml ఒక ఎంటీ స్టమక్ అనేది ఒక 50 ml కెపాసిటీ ఉండేది. సో ఇట్ కెన్ ఫిల్ అప్ టు 4 liters. ఫర్దర్గా 4 liters వరకు కూడా మనం ఫిల్ చేయొచ్చు మన స్టమక్. ఓకేనా? So where the stomach is located at the septum and lumbar third vertebrae. Okay, so and it is about nearly 25 centimeters long. So this is about the functional anatomy of the stomach. Okay, now what are the parts of the stomach? So we have the 4 parts of the stomach. So in humans, stomach has 4 parts. So first one is cardiac region, and second one fundus, and third one body of carpus, and fourth one pyloric region. Okay, clear? So this starting region is the cardiac region where the esophagus and stomach starts. So that region is known as the cardiac region, and this elevated portion, okay, so this elevated portion is known as fundus. Okay, clear? So remember, any elevated part is nothing but fundus. Okay, and this maximum area of the stomach is nothing but body of the stomach or carpus of the stomach. And fourth one, so this is the pyloric region where they start with the small intestine. Okay, so here there is a sphincter, esophageal sphincter, and here also one sphincter is the pyloric sphincter. Okay, so stomach is guarded by the 2 sphincters above cardiac sphincter or lower esophageal sphincter, and below there is a pyloric sphincter. Okay, okay. So first one, cardiac region. So it is the upper part of the stomach where esophagus opens. Okay, so the opening is guarded by a sphincter called as the cardiac sphincter, which opens only towards the stomach. Okay, so which prevents the regurgitation. So what do you mean by regurgitation? So it prevents backward flow. Okay, so మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మళ్ళీ వెనక్కి రాకుండా చూసుకుంటుంది. Okay, so what is the main function of cardiac sphincter? Okay, so this portion is also known as cardiac neck. So next one is fundus. Fundus is a small dome-shaped structure. So it is elevated above the level of the esophageal opening. So that elevated dome-shaped part is nothing but fundus. Okay. So next one, body of carpus. So body is the largest part of the stomach, nearly about 75 to 80% of the whole stomach. Okay. So it extends from just below the fundus up to the pyloric region. Okay. So fundus nunchi pyloric region madhyalo anta kuda body, also called as carpus. Okay. So next one, last one, pyloric region. So pyloric region has the 2 parts, antrum and the pyloric canal. Okay, again pyloric region is having 2 parts. What are they? Antrum and the pyloric canal. So the body of the stomach ends in the antrum. So body and pyloric మధ్యలో మనకి antrum ఉంటుంది. Okay, so
junction between the body and the antrum is marked by a angular notch called as the incisura angularis. Okay. So this notch is nothing but incisura angularis. Okay. So this part is the antrum and this one is the pyloric canal. Okay. So antrum is continued as a narrow canal, so which is called as pyloric canal or pyloric end. So we have the two ends, cardiac end and the pyloric end. Okay. So the opening of the pyloric canal is again guarded by a sphincter called as pyloric sphincter. Okay. It opens towards the duodenum. So stomach has two curvatures. So we have the two curvatures. So this is the greater curvature and this is the lesser curvature. Okay, clear? So this is about the functional part of the stomach. So next, the physiological part. So that is the structure of the stomach wall. Already you have learned in digestive introduction. So what are the four layers of the stomach? Four layers of GIT. So we have the four layers. Inner mucosal layer. So next one, submucous layer. Next one, muscular layer. So next one, serous layer or fibrous layer. Okay, outer serosa or fibrous layer. Okay. So mostly it is formed by the peritoneum layer. So muscular layer made up of three layers. So in the stomach we have the three different type of muscle fibers. So what are the three layers of the muscle fibers in the stomach? Already we know that circular muscles and the longitudinal muscles. So there is one more muscle layer. So that is nothing but oblique muscle. Okay. So inner oblique, middle circular and outer longitudinal. So already in the introduction class we have discussed about inner and outer longitudinal and the circular muscles. Okay. So next very important submucous layer. So mostly consists of important blood vessels, lymphatic channels and most important nerve plexus. So what is the nerve plexus? Meniscus nerve plexus. Okay. So what do you mean by enteric nervous system? What do you mean by enteric nervous system? Enteric nervous system ante entano? Central nervous system ante? Brain and spinal cord. Enteric nervous system ante? Stomach, pancreas. So normal ga central nervous system, brain and spinal cord kada. So మనకు nervous system అంటే brain and spinal cord గుర్తొస్తుంది. So మన GI system has its own nervous system. అంటే మన GI tract లోనే own గా ఒక nervous system ఉంటుందన్నమాట. So that own nervous system in the GIT is called as the enteric nervous system. Okay. So in the enteric nervous system we have the two important plexus, nerve plexus. So what are the two important nerve plexus? What are the two important nerve plexus in the enteric nervous system? So already you have a nerve plexus ఉంది. ఏంటి అది? Meniscus nerve plexus. And ఇంకోటి myotonic nerve plexus. Okay. So meniscus nerve plexus is present in the submucous layer and myotonic nerve plexus is mainly present in the muscular layer. Okay. So these are the two important nerve plexus. So meniscus nerve plexus is mainly responsible for the gastrointestinal secretions. అంటే ఏ సెక్రెషన్స్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అనేది. సో మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సబ్మ్యూకసల్ లేయర్ బై అవర్ మీనిస్కస్ నర్వ్ ప్లెక్సస్. సో మన ఫుడ్ మూవ్ అవ్వాలి కదా. సో మౌత్ నుంచి ఫారెన్స్ కి, ఫారెన్స్ నుంచి ఈసోఫాగస్ కి, ఈసోఫాగస్ నుంచి స్టమక్ కి, స్టమక్ నుంచి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కి ఫుడ్ అనేది మూవ్ అవ్వాలి. సో దట్ మూవ్మెంట్ ఈస్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ బై అవర్ myotonic nerve plexus which is present in the muscular layer. Okay. So we have the two important nerve plexus, meniscus nerve plexus and the myotonic nerve plexus. Okay. Myotonic nerve plexus is present in the muscular layer, mostly between the two layers, outer and inner circular and longitudinal muscle layers మధ్యలో మనకి myotonic nerve plexus ఉంటుంది. So that myotonic nerve plexus mainly regulates the movement of the food. Okay. And
and that secretions, either salivary secretions or gastric secretions or pancreatic secretion, what are the secretion is main controlled by our mucinous nerve plexus. Clear? So next one, inner mucus layer. So it is lined by the epithelial cells. Gastric glands are present. Okay, like that of the salivary glands. In our stomach we have the gastric glands. Okay, so in those gastric glands, so many different type of cells are present. Okay, so under resting conditions, the mucus of the stomach is thrown into many folds. Okay, so those folds are nothing but rugae. Okay, so empty stomach చూస్తే మనకు చాలా folds ఉంటాయి నాన్న. So those folds are nothing but rugae. So మనం ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు these rugae are expand. Okay, so అప్పుడు మన స్టమక్ సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది. Okay, so అదే రెస్టింగ్ కండిషన్ లో ఉండేటప్పుడు so these will again disappear. Okay, clear? So the rugae disappear after meals has small depressions called the gastric pits. ఈ gastric pits ద్వారా మనకి gastric juice అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. Okay, so glands of the stomach opens into these pits. Okay, so this is about the physiological structure of the stomach wall. Okay, so what is the anatomical part of the stomach? Anatomical parts ఏంటి అంటున్నారా? Cardiac region, fundus, body or corpus, and pyloric region. So this is the anatomical structure. And what is the physiological structure of the GI tract or stomach? Outer sensory layer, muscular layer, submucous layer, inner mucous layer. Okay, so these mucous layer consists of so many cells. Okay, so a group of cells together will form a gland. Okay, so those glands are nothing but gastric glands. Okay, okay. So next, what are the glands of the stomach? So we can call it as gastric glands. Glands of the stomach are the tubular structures made up of different type of cells. Okay, so classification of glands, we have the three type of glands. First one, fundic glands. Main gastric glands are auxiliary glands situated in the body and the fundus of the stomach. Each gland has the three. Any gland is having the three parts: body, neck, and isthmus. Okay, clear? Now cells of the fundic gland. What are the important cells which are present in the fundic gland? So fundic gland is those glands which are located in the fundus region. Okay. Now what are the important cells which are present in the fundus region? Chief cells, also called as pepsinogen cells. Very important cells. So ఈ cells నుంచి మనకి important enzyme produce అవుతుందన్న pepsinogen. Okay, so which is very important for the protein digestion. Okay, మనకి protein digestion start అవ్వాలి, మన stomach లో protein food అనేది digestion start అవ్వాలి అంటే సో pepsinogen అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. ఏ సెల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందన్న చీఫ్ సెల్స్, ఆల్సో కాల్డ్ as pepsinogen cells. So next one, parietal cells are auxiliary cells. Okay, so parietal cells are auxiliary cells. ఈ cells నుంచి మనకి ఇంపార్టెంట్ gastric juice. ఓకే, మన స్టమక్ అంటే మనకి ఎక్కువగా ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందన్న HCl, gastric acid ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా. So that HCl is produced from either parietal cells or auxiliary cells. Okay, so next one, mucous neck cells. So ఈ cells నుంచి మనకి mucin అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. So which is very important for our lubrication. Okay, మన mucosa డ్యామేజ్ అవ్వకుండా lubricate చేస్తుంది. Okay, స్మూతెన్ చేస్తుంది అన్నమాట. So next one, enterochromaffin cells are Pulchinski cells. Okay, so next one, enterochromaffin like cells. So these two cells are very important for the release of hormones. Okay, hormones ni produce చేస్తాయి. So EC cells and ECL cells. Okay, so these two cells will produce hormones. Okay, like gastrin or histamine, like that they will produce hormones. Mucous neck cells will produce mucin to lubrication, and parietal cells, from parietal cells there is a secretion of gastric strong HCl, and from the chief cells there is a secretion of pepsinogen. Okay, now very important enzyme. So these are the different type of cells which are present in the fundus region, fundic glands. So next one, pyloric glands. So these glands are short and tortuous in nature.
secretary. So next one, pyloric glands are having again, what are the cells in the pyloric glands? G cells, mucus cells, EC cells and ACL cells. Okay. So next one, cardiac glands, what are the cells? Mucus cells, EC cells, ECL cells and chief cells. Clear? So these are the different type of cells. So next one, enteroendocrine cells. So these are nothing but hormone cells present in the glands, particularly in stomach and intestine. G cells, EC cells and the ECL cells. Okay. So these are the three cells. Okay. G cells, EC cells and ECL cells are the hormone releasing cells. Okay. Clear? Ardhamaindana? So overall go. So you have to remember chief cells are pepsinogen cells, oxalic cells are parietal cells, mucous neck cells. Okay. So these are the three most important cells from entire gland. Okay. So next, these are the different type of cells and their secretory products. Okay. So functions of the gastric glands is to secrete the gastric juice. Okay now? Last heading నేను రాసారు ఎవరు So just aim like just is cells names రాసుకున్నాను. So what are the important glands and what are their cells? So next, what are the different type of cells and their secretory products? So chief cells are also called as pepsinogen cells. Okay. So ఈ cells నుంచి మనకు main గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది pepsinogen. So other secretory products are the rennin, lipase, gelatinase and urease. So these are the other secretory products of the chief cells. So next one, parietal cells also called as oxalic cells. Okay. So ఈ cells నుంచి మనం ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏంటంటే hydrochloric acid and one of the most important factor, intrinsic factor of calcium. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. సో parietal cells నుంచి ఈ ఫ్యాక్టర్ రిలీజ్ అయితేనే మనకి there is a absorption of vitamin B12. Okay. So without this factor there is no absorption of vitamin B12. Without vitamin B12 there is no maturation of our RBC cells. Okay no? So next one, mucous neck cells. Mucous neck cells నుంచి మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందన్న మ్యోసిన్. G cells నుంచి మనకి gastrin హార్మోన్, EC cells నుంచి మనకి సెరోటోనిన్ and ECL cells నుంచి మనకి histamine. So these three are the hormones and these are the secretory products. Okay. So these are the enzymes and these are the hormones. Clear? So next, very important functions of the stomach. What are the important functions of the stomach? So first one, నాన్న ఏం రాయట్రా, సైలెంట్గా వినండి చాలు. నేను స్లైడ్ చేసేస్తే మీరు డిసప్పాయింట్ అయిపోతున్నారు. రాయి వినండి చాలు. ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తాను చూడండి, అప్పుడు రాయండి. ఓకేనా? సో రాయదు అని మరీ బుక్లో చేసేసి రాయకుండా కూర్చోవద్దు. ఓకేనా? సో ఏదైతే ఇంపార్టెంటో మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు ఇంకా క్లాసెస్ అంటే ఏ పాయింట్ రాయాలి, ఏ పాయింట్ రాయకూడదు అనేది కూడా ఆలోచించి రాయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్టమక్ అని చెప్తాను కదా, అట్లీస్ట్ ఈ హెడ్డింగ్స్ రాసుకోండి చాలు. సో నేను ఏంటి గ్లాండ్స్, ఏంటి సెల్స్, అందులో దిస్ వన్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తాను చూడండి, ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ రాయండి చాలు. అంతేగాని కంప్లీట్గా అక్కడ స్లైడ్లో ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్గా రాయండి. ఓకేనా? అలా రాయకుండా కూర్చోవచ్చు. మీరు రాస్తేనే మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఎక్కువ ఉంటుంది, లేకపోతే బయట ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్, functions of stomach. So first function వచ్చేసి temporary storage of the food. The primary function of the stomach is the temporary storage of the food. It serves as a reservoir of the food so that the ingestion of a large meal at a time becomes possible. Okay. So మన స్టమక్ ఏం చేస్తుందంటే టెంపరీగా ఫుడ్ని స్టోర్ చేస్తుంది. కొంచెం కొంచెంగా
స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ గ్రైండింగ్ అండ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. మన స్టమక్ అనేది ఒక గ్రైండర్ లా ఉంటుందనా. సో మనం తిన్న సాలిడ్ ఫుడ్ అంతా కూడా ఒక జెల్లీ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ గ్రైండర్. సో జెల్లీ లా మన స్టమక్ లో ఫుడ్ అంతా కూడా జెల్లీ టైప్ అయితేనే ఇట్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. మన స్టమక్ లో ఫుడ్ అనేది ఓకే అంత జెల్లీగా అవ్వకపోతే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఫుడ్ అనేది వెళ్ళదు. ఓకేనా. సో స్పింక్టర్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదు అనమాట. పైలరిక్ స్పింక్టర్ అనేది ఓపెన్ అవ్వదు. పైలరిక్ స్పింక్టర్ ఓపెన్ అవ్వాలి అంటే అవర్ సాలిడ్ ఫుడ్ విల్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ద జెల్లీ టైప్. ఓకేనా. సో సెమీ లిక్విడ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. మరీ లిక్విడ్ అవ్వదు, సెమీ లిక్విడ్ పోర్షన్ లో ఉండేటప్పుడే మనకి పైలరిక్ స్పింక్టర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఫుడ్ అనేది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ గ్రైండింగ్ అండ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. సో మన ఫుడ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ హెచ్సిఎల్ రెండు కూడా, సో మన స్ట్రాంగ్ హెచ్సిఎల్ అక్కడ సో బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది స్టమక్. సో రిపీటెడ్ మూమెంట్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి స్టమక్. Stomach causes grinding and mixing of the food. It churns the food and breaks larger food particles into smaller molecules. It also mixes the food with the gastric juice. The content of the stomach after mixing with the gastric juice is now called as the chyme. So మన మౌత్ లో ఫుడ్ అనేది సలైవా మిక్స్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? మన ఫుడ్ అనేది మౌత్ లో సలైవాతో మిక్స్ అయితే వెరీ గుడ్ బోలస్. అదే బోలస్ మన స్టమక్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ తో మిక్స్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు? chyme. ఓకే, క్లియర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as now chyme. ఓకే, సో థర్డ్ వన్ కంట్రోల్డ్ emptying of the food. Stomach performs its own controlled emptying, so it is known as the gastric emptying. Okay, so it allows food to enter into the duodenum and jejunum at lesser but controlled rate. కొంచెం కొంచెంగా పంపిస్తుందన్న. అలా కొంచెం కొంచెంగా పంపిస్తేనే మనకి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో బాగా ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అవుతుంది. అలానే అందులో ఉన్న న్యూట్రియన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ అవుతాయి. ఓకే, సో కొంచెం కొంచెంగా పంపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద కంట్రోల్డ్ ఎంప్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫంక్షన్, సో secretion of hydrochloric acid, very important. So stomach secretes the hydrochloric acid which is essential for the digestion of the food. Okay, so HCl in the stomach converts the ferric form of iron into ferrous form. So it is also one of the most important function. So మనకి ferrous form లో ఉంటేనే ఐరన్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుంది, లేదా ఐరన్ కూడా అబ్జర్వ్ అవ్వదు అనమాట. So without HCl there is no conversion of ferric form into ferrous form. So without ferrous form there is no absorption of iron. So iron absorption అవ్వకపోతే ఏమవుతుందన్నా? సో మనకు వచ్చే డిసీజ్ ఏంటి? ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఎనీమియా, అంతేనా? So iron is absorbed from the gut only in the ferrous form. So therefore HCl deficiency in the stomach results in the iron deficiency anemia. Okay. So next function, it kills the microorganisms. So strong HCl karnana, so elanti microorganisms aina sare kill aitadi. Okay. So next activates pepsinogen into pepsin. So it is one of the most important function of HCl. So manki cheap cells nunchi pepsinogen produce avutundi kada. So ఆ pepsinogen actually inactive form. సో ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ అనేది యాక్టివ్ ఫామ్ లో అయితేనే ప్రోటీన్ డైజెషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్ నుంచి యాక్టివ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే సో దేర్ షుడ్ బి HCl అన్నమాట. సో ఎసిడిక్ మీడియం అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి. పెప్సినోజన్ రిలీజ్ అయితే సరిపోతుందా ప్రోటీన్ డైజెషన్ కోసం? పెప్సినోజన్ అనేది పెప్సిన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సో పెప్సిన్ హ్యాస్ ద కేపబిలిటీ టు బ్రేక్ డౌన్ ద ప్రోటీన్ ఫుడ్. ఓకే, పెప్సినోజన్ అనేది పెప్సిన్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే సో దెర్ ఇస్ ద నెసెసరీ ఆఫ్ ద HCl. సో HCl creates a strong acidic medium for the conversion of pepsinogen into pepsin. Okay, so HCl activates the pepsinogen to pepsin. It is an endopeptidase. So pepsin cleaves the protein molecules to form the smaller peptide molecules. The optimal pH for the endopeptidase activity is 1
8.5. So that much acidic medium is necessary for the conversion of pepsinogen into pepsin. Clear? So thus HCl not only activates the pepsin but also provides the acidic environment for the action of the pepsin. Okay. So this is the one of the important function of the HCl. So next it secretes the intrinsic factor. So without intrinsic factor there is no absorption of vitamin B12. Without vitamin B12 there is no maturation of our RBCs. Okay. So when there is a deficiency of vitamin B12 which leads to the disease called as the megaloblastic anemia. Okay. So in the stomach we have the two diseases, megaloblastic anemia and the iron deficiency anemia. Okay, clear? So next, the stomach also helps with the digestion of water, absorption of water and some lipid soluble substances such as alcohol and few drugs. Okay, so these are the important functions of the stomach. One of the most important 5 marks question. Okay, so Indian functions of stomach. Temporary storage of food. Temporary storage of the food. Second one. Grinding and mixing of blood. Third one. Control amplifying of food. Fourth one. Secretion of hydrochloric acid. Fifth one. HCl. HCl convert Conversion to of ferric form. to the Iron into the ferrous form. Tarvata. HCl kill the microorganisms. Next one. Activation of pepsinogen to pepsin form. And next one. Factor. And last one. Okay. Clear? So these are the important functions of the stomach. Clear? So functional anatomy of the stomach and physiological structure of the stomach and what are the cells in the mucus glands. Okay. And what are the important functions of the stomach. Clear? అందరికి ఇదంతా ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ we move on to gastric juice. Our next second juice is our gastric juice. So ఏ జ్యూస్ కైనా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కంపోజిషన్. సో అందులో ఆ జ్యూస్ లో అసలు ఏముంటుంది, ఏ జ్యూస్ చూసుకున్నా సరే అందులో 99% అనేది వాటరే ఉంటుంది అండ్ రిమైనింగ్ 1% is the solid. Okay. So that solid consists of both organic part and the inorganic part. So organic part lo you have to write about enzymes. So what are the important enzymes in particular that secretion. Okay. So celery secretion అనుకోండి. సో ఆ జ్యూస్ లో ఏ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయన్నా, సో 2 ఎంజైమ్స్. సో మీరు ఏ సోది రాసినా రాయకపోయినా ఈ 2 ఎంజైమ్స్ మాత్రం క్లియర్ గా హైలైట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో మనకి ఫిజియాలజీలో అయినా మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి అంటే సో వాట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేది మీరు అండర్లైన్ చేస్తే ఓ దీనికి తెలుసు అని ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే. సో సెలరీ జ్యూస్ వచ్చేసరికి 2 ఎంజైమ్స్ ఏంటంటే సెలరీ ఎమ్ఎల్ఏస్ అండ్ లింగ్వల్ లైపేస్. అదే మన గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ వచ్చేసరికి వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజైమ్ ఏంటన్నా pepsinogen, intrinsic factor, mucin, renin, gastric lipase, gelatinase, carbonic anhydrase and lysozyme. Madam, ఇందులో ఏది ఇంపార్టెంట్ వన్స్ అంటే సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ pepsinogen and second one is carbonic anhydrase and third one is gastric lipase. So these are the 3 most important enzymes which are present in the gastric juice. Okay. What are the 3 most important enzymes? Pepsinogen, gastric lipase and the carbonic anhydrase. So remaining anta kuda other organic compounds, mucin, intrinsic factor, renin. Okay. So next inorganic constituents. So in inorganic constituents we have to write both cations and the anions. Inorganic lo em rastarana cations rastaru, anions rastaru. So what do you mean by cation? It is a positive charge. So what do you mean by anion? It is a negative. So cations lo ఏ ion అనేది రాయాలి మన సలైవాలో. వెరీ గుడ్. సోడియం. సో మీరు ఏ క్యాటయాన్ రాసినా రాకపోయినా సోడియం అండ్ పొటాషియం ఈ 2 పడాలి.
సో సోడియం పొటాషియం కాకుండా కాల్షియం మెగ్నీషియం రాశారు అనుకోండి, అక్కడ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, సో సోడియం అండ్ పొటాషియం ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యానియాన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సెలేవా. అదే మన గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ లోకి వచ్చేసరికి, సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాటియాన్ ఇన్ ద గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్? H+. ఓకే, సో మనకి HCl సిక్రేషన్ జరుగుతుంది కదా, సో H+ is one of the most important cation in the gastric juice. And what are the other important? ఇంకా సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం. సో అక్కడ H+ లేకపోతే మీకు ఆ కాంపోజిషన్ కి వాల్యూ ఉంది. ఓకేనా, క్లియర్? అండ్ యానియాన్స్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యానియాన్? క్లోరైడ్. ఓకే, సో క్యాటియాన్స్ లో H+ అండ్ యానియాన్స్ లో క్లోరైడ్. సో ఈ రెండు కలిపితేనే మనకి HCl అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అదర్ అంటే ఇవన్నీ మీకు గుర్తున్నా గుర్తు లేకపోయినా, సో యానియాన్స్ లో క్లోరైడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ క్యాటియాన్స్ లో H+ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్లియర్? అదర్ వచ్చేసి సోడియం, పొటాషియం, కాల్షియం అండ్ మెగ్నీషియం. సో అక్కడ బైకార్బోనేట్, ఫాస్ఫేట్స్ అండ్ సల్ఫేట్. సో ఈ మూడు రాసి క్లోరైడ్ రాయలేదనుకోండి, కాంపోజిషన్ మొత్తం తప్పు కొట్టేస్తుంది. ఓకేనా, క్లియర్? అర్థమైందా నాన్న? కాంపోజిషన్ అర్థమైందా? Yes. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్? సో ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెయిన్లీ liquid part and the solid part. Okay, so liquid part ఏంటి నాన్న? 99% is water and 1% is solids. 1.1% or 0.5%. So solids లో organic part and inorganic part. So organic part లో what are the three important enzymes? Pepsinogen, gastric lipase and carbonic Gastric lipase and anhydrase. carbonic anhydrase. Okay, so next one in cations, H+ and anions, Cl-. Clear? So this is about the composition of the gastric juice. So next functions of the gastric juice. So ఇందాక మనం చెప్పుకునేదే. So pepsinogen, pepsinogen is converted into pepsin. Then mucin. Mucin has the important role. The mucin secreted by the mucous cells is of two types. Insoluble mucin ఉంటుంది, అలానే soluble mucin ఉంటుంది. ఏ mucin అయినా సరే one of the most important functions is to lubricate or protection of the mucosa. సో మనకి ఎసిడిక్ టైం కదా, సో ఆ యాసిడ్ పడితే మనకి ఏమవుతుందనో, సో గ్యాస్ట్రిక్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ వస్తాయి. సో టు ప్రివెంట్ పెప్టిక్ అల్సర్స్ దెర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ mucin is secreted. So next intrinsic factor which helps in the absorption of vitamin B12. So these are the functions of the gastric juice, composition and functions of gastric juice. Okay, so next secretion of gastric juice. So man two important components కోసం మనం మెకానిజం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నాన్న. నెంబర్ 1 పెప్సినోజన్, నెంబర్ 2 HCl. ఓకే, సో HCl ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అలానే పెప్సినోజన్ ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో పెప్సినోజన్ is mainly synthesized from the amino acids in the ribosomes which are present in the chief cells. సో చీఫ్ సెల్స్ లో ఉన్న రైబోజోమ్స్ నుంచి మనకి పెప్సినోజన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, పెప్సినోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్యాక్డ్ ఇంటూ zymosin granules. నౌ దీస్ zymosin granules అంటే యాక్చువల్గా గోల్గి అపరేటిస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్యాకేజింగ్. ఓకే, సో దోస్ ప్యాకేజింగ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ zymosin granules. So now these granules are dissolved and pepsinogen is released into the gastric pits. Okay, so pepsinogen is activated into pepsin by the strong HCl. Okay, so how the secretion of pepsinogen occurs? By the chief cells, mainly by the ribosomes, okay, which are present in the chief cells. They are packed as the zymosin granules. Okay, these zymosin granules are released into the gastric pits. Okay, so next one వచ్చేసి ఏంటన్నా secretion of HCl. So one of the most important essay question from the digestive system. Okay, so composition and functions of gastric juice and discuss in detail about the mechanism of the HCl. So HCl మనకి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఏంటి అనేది. So this is the simple diagram to represent the gastric juice for the HCl secretion. Okay, so ISF అంటే ఏంటో ఈ వర్డ్ ఎక్కడైనా విన్నామా? ISF అంటే ఏంటో అంటే వర్డ్ విన్నారు, ఈ అబ్రివేషన్ Indian Students Federation. ఈ వర్డ్ అయితే విన్నారు, దాని ఫుల్ ఫామ్ అయితే విన్నారు, నేనే చెప్పాను. వెరీ గుడ్. ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్.
So what do you mean by interstitial fluid? The fluid which is present in between the two cells except the red cells. Okay. So interstitial fluid anamata. Okay. So E side unnedi interstitial fluid and this is our gastric lumen. So what do you mean by lumen? Lumen ante entra? Lumen ante entra? So time అయిపోతుందా? సో ఇది స్టమక్ అనుకున్నాను. ఓకే. సో మనకు చాలా లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సెల్ ఇందాక ఉన్న సెల్స్ ఏంటంటే మ్యూకోజస్ సెల్స్. అవునా? సో ఇటు మ్యూకోజస్ సెల్స్ ఉంటాయి, ఇటు మ్యూకోజస్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఈ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ అంతా కూడా ఏమంటాంరా? లూమెన్ అంటాం. అంటే ఈ ఏరియా అంతా బాడీ ఏరియానే కాకపోతే సో ఇన్సైడ్ ఆ హాలో స్పేస్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇప్పుడు ఏ ట్యూబ్ చూసుకున్నా సరే ఆ ట్యూబ్ లో ఒక స్పేస్ ఉంటుంది కదా, సో దట్ స్పేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లూమెన్. అది ఏ స్ట్రక్చర్ అవనియండి, ఏదైనా స్పేస్ ఒక ట్యూబ్ లో స్పేస్ ఉంది అంటే దట్ స్పేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లూమెన్. ఓకే. సో ఇది లూమెన్ అన్నమాట. సో ఇటువైపు ఉన్నది ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే. సో ఇది మన పెరైటల్ సెల్ అనుకోండి. ఓకే. సో ఇది ఇంటర్స్టిషియల్ ఫ్లూయిడ్, ఇది పెరైటల్ సెల్ అండ్ లూమెన్ అన్నమాట. సో ఈ పెరైటల్ సెల్ లో మనకి బోత్ H+ అండ్ Cl- సెక్రెట్ అయితే కాకపోతే వేరువేరుగా సెక్రెట్ అవుతుంది. సో H+ వేరేగా సెక్రెట్ అవుతుంది అండ్ Cl- వేరేగా సెక్రెట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ సెక్రెషన్ ఇప్పుడు చెప్తా, మీరు వినే మూడ్లో లేరు. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే మేడం అర్థం చేసుకుంటారు బాగా. బిఎంఎస్లో వర్క్లు ఉంటాయి. ఈరోజు క్లాస్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే Functions of- ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్టమక్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి Gas. composition and functions of gastric juice. ఓకేనా? క్లియర్? ఈ 2 క్వశ్చన్స్ అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. ఇంకోటి చూస్తుందా? నెక్స్ట్ స్టమక్ మెకానిజం కాంపోజిషన్ సార్. ఓకే మ్యామ్. అదే